Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. A mai adásban több olyan riportot is láthatnak, ami részben vagy egészben Magyarországon készült. Megismerhetik például a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia működését, ami tevékenységével az Európai Unió figyelmét is felkeltette, valamint bemutatunk egy magyarországi pincérnőt, akiben az a különleges, hogy kerekesszékből szolgálja fel az ételt. De hát az Unióban ez is lehetséges. További riportokkal is várom Önöket, tartsanak velünk! Az Európai Unió vezetői aggódnak az Amerikai Egyesült Államokban kialakult helyzet miatt. Az új elnök, Donald Trump például megtiltotta volna egyes muzulmán országokban élőknek, hogy belépjenek az USA területére. Az európai parlamenti képviselők, a fő pártok vezetői mind-mind felszólaltak, és az egységes emberi értékek figyelemben tartására hívták fel a figyelmet. It grabbed headlines, sparked polarizing debates, and caused a stir. At home and all the way across the Atlantic. The new American president's executive order temporarily banning travelers from 7 Muslim-majority countries from entering the U.S. has raised serious concerns in the EU. No one can be deprived of his or her own rights because of their place of birth, their religion or their ethnicity. And I'm worried by the trends we're seeing inside the American societies in these days. With political rhetoric already causing deep social divides, MEPs did not hold back on their criticisms, expressing worry that the US ban further fuels xenophobic sentiment. Amerika ist eigentlich das Land der Freiheit. USA ist eigentlich das Land der Einwanderer. Und jetzt Generalverdacht für einzelne Staaten, Generalverdacht für einzelne Religionsgemeinschaften, das führt nicht zu Freundschaft, zu Abbau von Hass, das führt zu neuem Hass. È una bugia demagogica. Si fa il ban per alcuni e per altri no, con i quali Trump fa affari. Since 1975, no American has been killed on US soil by a national from any of the 7 countries listed in President Trump's executive order. Trump's maneuvers have struck a chord as lawmakers find themselves on the same page, defending Europe's core values. We can do one thing, that is unite us, fight back as the European Union. It is not because he is elected that he can go against human values. Az Európai Unió egyes tagországainak óriási problémát jelent a migráció, ezért az uniós vezetők azt kérik a tagországoktól, hogy mindenki vegyen részt egyformán a terhek viselésében. Érdekes azonban, hogy még egyes országoknak gondot jelent a túl sok migráns, mások, például Németország, alig várják, hogy feltöltsék a munkaerőpiacon keletkezett üresedést. Megmutatjuk mindkét fél álláspontját, és elmagyarázzuk az úgynevezett kék kártyarendszert is. The European response to the plight of refugees has shaken the EU to its foundations, throwing its core values into question. Because of their geographic location at the Union's outer edge, a few EU countries have to deal with most of the arrivals, but other member states have seemed reluctant to show solidarity. Improving this situation is a priority for the European Union in 2017. That is why the European Parliament is pushing hard to reform the EU's common European asylum system in order to improve the examination process of thousands of applications for internal protection and to define better standards for reception of refugees across Europe. The EU aims to achieve a fairer distribution of asylum seekers amongst member states while ensuring people fleeing wars and conflicts have the right to internal protection. The EU is also working to develop more coherent rules to process asylum claims and set uniform standards to recognise the status and rights of refugees. But migration is not just a question of providing refuge for the persecuted. It also helps to secure the EU's economic future. According to the latest figures, EU member states are facing employment shortages in a number of key sectors. By 2020, the EU is set to face a shortfall of 1 million workers in the health sector, while 756,000 vacancies remain unfilled in the field of information and communication technologies.
That is why some EU countries like Germany are increasingly using the Blue Card scheme adopted by the European Parliament in 2008. Between 2012 and 2014, Germany issued 26,272 of these work and residence permits that allow highly qualified non-EU nationals to take up job offers from EU employers. Montserrat is Mexican and lives in Germany. She came to the EU under the Blue Card scheme. I study engineering, mechatronics engineer in Mexico. And in my last year of studies, I decided that I want to travel around the world. I feel really lucky being here. I mean, to have this chance to improve our quality of life, to improve our professional skills, to be in a first world country. The Blue Card system represents a step in the right direction, but could be improved, and MEPs are examining ways of updating it as part of a wider reform of the EU's migration rules. Most pedig jöjjön az, amiről a bevezetőben már szóltam, a kerekesszékes pincérnő története. Mert hogy az Unióban minden lehetséges, hogyha adottak a szükséges feltételek. A cél az, hogy mindenkinek teremtsenek helyet a munkaerőpiacon. Egy színvonalas magyarországi étterem fogyatékossággal élő személyeket alkalmaz. Egy belga gyár diákokkal fejleszt innovatív közlekedési megoldásokat bringásoknak. Ez a görög cég pedig kiszolgáltatott helyzetű személyeket foglalkoztat újrahasznosító és vendéglátóipari tevékenységeiben. Ami mindhárom cégben közös, hogy üzleti tevékenységeik mellett gondolnak az emberekre és a társadalomra is. A sociale onderneming zoeken naar activiteiten die vooral een sociale impact hebben voor het inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling. Dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica erachter is omdat hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός καταρχάς εφαρμόζει τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας, δηλαδή τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κέρδη δεν δημιουργούνται προς όφελος κάποιου ή κάποιον, αλλά επανεπενδύονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα τα οποία μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κοινωνία, δηλαδή υπάρχει ο θεραπευτικός και αποκαταστασιακός stόχος και απ' την άλλη η műωση της ανεργίας. Az egy nagyszerű érzés, hogy egy fenntartható vállalkozásban folyamatos munkalehetőséget tudunk fogyatékos embereknek biztosítani. Az emberekkel való kapcsolatom annyiban változott, hogy másképp állnak annyiban hozzám, hogy látják azt, hogy egy mozgássérült az nem csak arra képes, hogy fizikális dolgokat vigyen véghez, hanem arra is, hogy kommunikáljon, hogy emberekkel foglalkozzon. A szociális vállalkozások elősegíthetik a fennálló társadalmi-gazdasági kihívások kezelését. Az Európai Bizottság szoros együttműködésben tevékenykedik az érintett személyekkel, hogy személyre szabott eszközöket alakítson ki vállalkozásaik fejlesztéséhez és valódi változást érjen el. Szociális vállalkozói készség, vállalkozás és emberség. Az Európai Unióban, ha az átlagot vesszük, a nők kisebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. Nem is kevéssel. De miért van ez, hogyha ugyanannyit dolgoznak? Most kiderül. Come retirement age, many look forward to enjoying the fruits of years of hard work. But if you're a female pensioner in Europe, you could fall short of your financial needs in old age. Women get 40% less pension than their male counterparts. This is only one of many areas where inequality between men and women stubbornly exists.
We should take gender issues very seriously. Has not been the case in the last years, I believe, because due to the crisis, the agenda for gender equality has been downgraded. On average, more women in the EU complete tertiary education than men, but they still make less money. In the boardroom of big publicly listed companies, less than a quarter are women. The higher up the corporate structure, the lower the figure. While almost 2/3 of women are employed, a third work part-time, almost half of whom do so because of family and care-related reasons. The EU Parliament wants to speed up progress in closing the gap. We need to move forward the agenda for the maternity and paternity leave. We want a binding instrument against gender violence. We need the gender equality back at the top of the political agenda at EU level. If no significant changes are made, it would take Europe 70 years before equal pay is achieved, 40 years before housework is equally shared, and 20 years before gender balance in politics is achieved. Az Európai Unió piaca egységes, az áruk és szolgáltatások szabadon áramolnak. Vagy mégsem? A digitális piac esetében nagy a lemaradás. Hogyha valamelyik tagországban vásárolunk online, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazokat a kedvezményeket kapjuk, mint mások más tagországokban. Az uniós vezetők azon dolgoznak, hogy ezek a különbségek megszűnjenek. The European Union single market is one of its most visible successes. All Europeans can travel and work wherever they want within the EU. And they can also buy goods and services sold anywhere inside the Union without paying extra taxes or tariffs. Except, that is, when they try to buy online. Improving this situation is a priority for the EU in 2017. Often, online retailers will use geo-blocking to limit sales to customers in one or more particular countries. This means the discounted price offered by an online retailer elsewhere in the EU may not be available to you. Here in Brussels, Mrs. Frère has been campaigning hard to get the rules changed. En refusant de fournir des services à un consommateur, en lui faisant payer plus cher pour un bien parce qu'il réside dans un autre pays de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le géoblocage, c'est très largement répandu, c'est 40% des webshops qui le pratiquent. Eh bien, on crée des barrières qui sont complètement artificielles, qui sont injustifiées et qui en plus sont discriminatoires parce qu'elles sont basées sur le lieu de résidence du consommateur. Et donc on est très content évidemment de la proposition de la Commission européenne aujourd'hui qui va vraiment encadrer cette pratique de géoblocage pour qu'on puisse arriver finalement à un vrai marché en ligne pour les consommateurs. The European Commission recognises that geo-blocking creates problems and has put forward plans to restrict the practice as part of a wider initiative to create a digital single market. MEPs say the plans are a promising first step, but they're calling for more action. Alongside progress on geo-blocking, Parliament wants clear rules on electronic communications overseen by a European regulator. Progress is also needed on the question of copyright and to ensure that people can benefit fully from the digital single market. Jöjjön a másik magyar riport. Az Európai Örökség címet az Unió a történelemben vagy a kultúrában fontos szerepet játszó helyszíneknek adja oda. A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia is a cím birtokosa. Ismerjük meg az intézményt. A Zeneakadémiát Liszt Ferenc alapította. Ez az egyetlen akadémia, amelyet Liszt maga alapított. Az oktatásunk különleges, mert abból a tradícióból 140 éve töretlenül táplálkozik, amit Liszt Ferenc jelent, és az a szellemiség egyrészt a tradícióknak az őrzése, másrészt a nyitottság. It's not just a university as it used to be, but this is a concert center and a university. It's a cohabitation, it's a new double identity. There is a tradition and a university, there is a concert center, and behind these two levels, actually, there are a lot of very, very important smaller institutions within this umbrella. So we have the Liszt Museum,
actually the place where all Liszt academies was founded by Liszt himself. We have the Kodály Museum, we have the Kodály Institution. Kodály was a great composer and an equally great teacher. He realized the importance of music in the intellectual development of the younger generations. He was very liberal in creating his system, and of course he emphasized the importance of folk music. There is a tradition about the portion of the teachers. There is a one-to-one type of teaching, actually, that one teacher is dealing with one student. We have nearly 500 great open public concerts a year, so if you count it, it's more than one a day. Plus, we have more than 1,000 specific smaller concerts, especially dedicated to the education. I mean, doctorate concerts, examination concerts, all other sorts. A jövőben szeretnénk megmutatni azt az utat, hogy a 21. században hogyan lehet Kodály módszert újra gondolva, a kor sajátosságaihoz igazítva úgy használni, hogy a fiatalok élvezzék és továbbra is örömöt nyújtson. Ezen dolgozunk, szeretnénk egy gyönyörű nagy 22. századi kampuszt építeni, úgyhogy van egy tradicionális kolostor épületünk, ami több száz éves, és ott is ez a kettősség valósul meg, hogy tradíció és abszolút innováció. A zene az nem ismer határokat, és nincsenek korlátai. Tehát gyakorlatilag két egymást nyelvét nem ismerő ember is azonosan tud gondolkodni és muzsikálni a zenén keresztül. Látszólag csendes, nyugodt és kihalt, pedig kőkemény harcok helyszíne, az északi sarkról van szó. A világ országai az ott található gáz- és kőolajtartalékokért harcolnak, a jegesmedve és más élőlények pedig a túlélésért. Ki nyeri a harcot? Műsorunk utolsó riportja is erre a kérdésre keresi a választ. The polar bear has few natural predators, but he has one deadly enemy, climate change. The Arctic is the habitat of the white bear and other endangered species, as well as home to many indigenous people and vast, coveted oil and gas reserves. In coming decades, global warming is likely to dramatically change the Arctic. The Arctic ice cap stretches over 4 million nautical miles, but it's melting fast. Many of its gas and oil reserves are yet to be discovered, but they may account for up to 25% of the world's natural resources. Add to that new shipping routes which could be navigable for half the year by 2035, and it's easy to see how the geopolitical importance of the region is growing. International tensions are also likely to rise, and many MEPs are concerned about the presence of the Russian military. For the future, we have to very clearly and strongly stick to the international law what concerns also Arctics, because I see that it is the only way how to avoid the increase of tensions in the area because of increasing economic interest and competition. MEPs in the Environment and Foreign Affairs committees have stressed the need to avoid a military race in the Arctic. Their report recommends a comprehensive and cooperative approach to protect the environment and develop it in sustainable ways. Lawmakers say this approach is the only way to ensure the survival of the polar bear and to mitigate the human impact on a region that regulates the climate of our planet as a whole. Európai Uniós magazinműsorunkat, a Ponteut látták, várom Önöket a jövő héten is, szombaton este 6:30-kor. Viszontlátásra!